Hello Andy, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy năng lượng và thật nhiều hạnh phúc các bạn nhé. Thì hôm nay Andy sẽ đi tham dự lễ tốt nghiệp phổ thông trung học, tức là tốt nghiệp high school của đứa bé cháu gái bạn của mình các bạn. Thì nhân tiện đây thì Andy cũng chia sẻ cũng như là cho các bạn xem thì ở bên Mỹ người ta làm lễ tốt nghiệp phổ thông trung học như thế nào. Thì người Mỹ họ rất chú trọng cái vấn đề mà lễ tốt nghiệp cho các em học sinh các bạn, đặc biệt là cái tốt nghiệp high school, tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 á. Thì chứ không giống như ở Việt Nam mình, cái lễ tốt nghiệp 12 là rất là bình thường các bạn. Có chăng là chỉ có tốt nghiệp đại học á, thì có thể là họ mời bạn bè đến mừng thôi. Chứ tốt nghiệp 12 rất là bình thường, không có cái gì mà để mà tổ chức hay là rườm rà hết. Còn riêng ở bên Mỹ thì đó là cái vấn đề rất là quan trọng các bạn. Đó cũng là cái bước ngoặt đầu đời của các em rời khỏi ghế nhà trường để chuẩn bị bước vào cái giảng đường đại học, để chuẩn bị cho một cái tương lai tốt, một cuộc hành trình mới. Thì do đó mà đến ngày lễ tốt nghiệp á, họ mời bạn bè nè, người thân, nói chung là những người thân hữu quen thuộc trong gia đình của mình á, đến mà chung vui dự lễ tốt nghiệp của các bé. Thì thường á, sau cái buổi lễ tốt nghiệp xong á, thì họ sẽ tổ chức một cái buổi tiệc nhẹ, có thể là ở tại nhà hoặc là đi ra nhà hàng để mà đãi bạn bè, để mà chung vui cùng với bé, chúc mừng bé tốt nghiệp phổ thông trung học 12. Thường thì họ tổ chức tại sân vận động các bạn. Thì mỗi trường đều có sân vận động riêng của mình hết. Sân vận động của trường rất là lớn luôn các bạn. Đây là sân vận động của trường, nó kế bên trường luôn. Nó thì họ tổ chức ở đây. Bây giờ xin mời các bạn cùng phía Andy đi vào bên trong để xem họ làm lễ tốt nghiệp cho các em lớp 12 như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bên trong với Andy. Rất đông luôn các bạn. Nè, có một hàng bảo vệ họ đứng họ gác kiểm soát cổng ngoài trước các bạn. Đây nè, nguyên cái sân vận động rất là lớn luôn, rất là đông luôn. Biết mấy nhiêu ngàn người các bạn. Quá trời đông luôn á. Khi mình vào thì họ phát cho mình mỗi người một cái cuốn sổ về nội dung của cái buổi lễ hôm nay. Thì đây là cái tên trường của bé nè, trường phổ thông trung học High School, Memorial High School. Thì trường này được thành lập năm 1962. Thì bây giờ là 2022. Wow, đã 60 năm rồi các bạn. Trường này thành lập được 60 năm. Thì ở bên trong đây thì họ có cái ghi cái ngày giờ nè, hôm nay là ngày thứ Bảy nè, 28 tháng 5 2022. Thì cái buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Thì mình vô đây cũng được gần 10 giờ, còn 5-10 phút nữa là tới ngày lễ, tới bắt đầu buổi lễ rồi. Đó, thì trong đây có họ in luôn cả cái danh sách những cái học sinh sẽ tốt nghiệp hôm nay lớp 12 nè, rất là đông luôn các bạn. Để cho mình tiện theo dõi theo cái con em của mình nó nằm ở cái đoạn nào để mình biết, mình chụp hình quay phim các bạn. Họ in theo cái ký tự alphabet. Họ làm rất là hoành tráng luôn và công phu các bạn. Còn đây là cái danh sách mà các cái giáo viên nè, hiệu trưởng trường nè, của cái khóa học 2021-2022, tức là lớp 12 á. Tên tất cả các giáo viên. Đây bây giờ buổi lễ chuẩn bị bắt đầu đó các bạn. Bây giờ đây là cái đoàn mà giáo viên hiệu trưởng nè, họ sẽ lên trước, họ ngồi ở cái dàn ghế trên đây, trên sân khấu, trên khán đài dành cho cái giáo viên như là hiệu trưởng của trường á. Các bạn thấy một đống hay là cái bằng cấp đó các bạn. Rất là đông. Đây là bằng cấp, cái bằng diploma, bằng lớp 12 của các em á. Họ sắp xếp theo thứ tự từ alphabet đó các bạn. Là nguyên cái danh sách hồi nãy họ sẽ gọi theo thứ tự hết. Theo buổi lễ đã bắt đầu các bạn. Bây giờ là mọi người chuẩn bị đứng lên để mình làm lễ chào cờ giống như Việt Nam các bạn. Họ sẽ hát bài quốc ca của trường để mà giống như là làm lễ chào cờ, lễ tưởng niệm đó.
Rồi sau đó thì các em học sinh họ sẽ lần lượt tiến ra sân khấu rồi để mà vào ghế ngồi của mình. Đây, bắt đầu học sinh các em là bước ra nè. Họ làm rất là hoành tráng và công phu luôn. Cái này chắc họ đã có tập trước, họ tập vợt trước theo thứ tự như thế nào để các em đi theo cái đội hình nó rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ các em từ ở trong cánh gà, trong cái ở tầng hầm của cái sân vận động các em bước ra di chuyển dọc hai bên sân khấu để mà vào vị trí và ghế ngồi của mình. Nó làm rất là đẹp. Bên này trên giờ có những cái người mặc áo vest đen là họ hướng dẫn cho các em di chuyển. Thì các em sẽ di chuyển và đan nhau, ngồi từ hàng số 1 cho đến dài xuống dưới. Please remain standing until the national anthem has been sung and the colors have passed. Bây giờ sau khi đã sắp xếp ổn định vị trí chỗ ngồi xong, bây giờ họ bắt đầu buổi lễ, họ hát bài quốc ca của trường. Bye.
seated. Good morning. My name is Lisa Weir, and I'm the proud principal at Memorial High School. Class of 2022. This ceremony is the culmination of your hard work and perseverance these past 4 years, and it's an honor to mark this milestone with you. On behalf of the faculty and staff, I extend our most sincere congratulations on your achievement. We are proud of you, each and every one of you, and wish you the very best as you continue your journey. Even though today marks the end of your time as a student at Memorial, you will always be part of the Mustang family. We look forward to seeing the wonderful contributions you will continue to make in the world. It's my honor to introduce our distinguished guest, Superintendent of Schools, Dr. Jennifer Blaine. Board President Chris Gonzalez, Vice President Linda Caesar. Nên bây giờ họ đang giới thiệu thành phần giảng viên, giáo viên của trường đang tham dự tại buổi lễ. Incoming Board Vice President Lisa Alvey, Incoming Board Secretary John Perez. From our Central Office Leadership Team, we have Dr. Kristen Kraft, Associate Superintendent for Academics, Karen Heath, Associate Superintendent for Talent and Operations, Travis Stanford, Assistant Superintendent for Operations, Christine Porter, Assistant Superintendent for Finance, Christina Masick, Associate Superintendent for Technology, Dr. Brian Williams, Community Superintendent, Karen Lissa, Community Superintendent, from the Memorial High School campus, Assistant Principal, Jennifer Young, Counselor, representing our counselors, Kate Wright, and of course our beloved Registrar, Mary Craig. At this time, I'd like to invite Mr. Joseph Clam to bring greetings from the board. Cổ mời cái thầy hiệu trưởng lên phát biểu. On behalf of the Board of Trustees, I'd like to welcome our graduates, families, faculty, and friends to the Don Coleman Coliseum and the 2022 Memorial High School Commencement Celebration. Graduates, consider this. You did not arrive at this point in your life by accident. Rather, with hard work, perseverance, and dedication, you have reached a significant milestone. To be clear, it's a milestone and not a finish line. While we celebrate your individual accomplishments, we must acknowledge that you did not arrive here on your own. We would be remiss to not recognize the parents, the grandparents, and extended family members that have walked alongside of you these many years, and they have earned the right to be celebrated and are deserving of your applause. Yeah. As long as y'all follow, this will be easy. The network of support you've enjoyed these many, many years is not, however, limited solely to family. It is important to note that the solid foundation that you stand on today has been established by the dedicated men and women who have served as your teachers, your counselors, mentors, coaches, and school administrators. I am confident in saying that much of who you are today can be attributed to this community of encouragement, love, and support. Graduates, as you prepare to walk across the stage, we recognize that the world we live in today does not look the same as it did when you began high school 4 years ago. This is not, however, a new phenomenon. In 500 BC, the ancient Greek philosopher Heraclitus stated no truer words than these: change is the only constant in life. And while the loss of the way things used to be may be distressing, there is always hope in the way things may become. The ancient Greeks understood change to be a necessity for the development of the individual as well as the development of society. One concept held by philosophers in the first century, which actually ties nicely into Susie Telley's comments about being perfect, is the concept of perfection. In Greek, it's used with the word teleos. Not perfection in the sense of being without flaw, but perfection in the sense of ultimately becoming, realizing, and fulfilling the intended purpose. Much like an acorn has not yet fulfilled its purpose until it becomes a mighty oak tree, graduates, you are not perfect. Not yet. The same can be said of our society. For the world we live in is far from perfect, but one can hope. Over the last several days, we have once again been reminded that evil exists in the world. We grieve and we mourn the deaths of 19 children and 2 teachers whose lives were callously taken for no reason. And we gather with broken hearts and we ask difficult questions, questions that do not have acceptable answers. Questions like, why did this happen, or how could this happen again?
But when wrestling with difficult questions that do not have acceptable answers, or when facing complex circumstances that do not have singular solutions, we must hold on to the hope that change is the only constant in life. Time will ultimately reveal how our world will change going forward. And while we acknowledge that the future is uncertain, we do, however, know. Thì sau bài phát biểu của hiệu trưởng xong thì họ cũng sẽ mời một cái học sinh đại diện để lên phát biểu trước trường. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. I find this quote fitting as I think about our high school experience, because it definitely wasn't perfect. I can't speak for all of us, but I'm going to assume during our time here at Memorial, we all experienced failure, faced disappointment, or have had certain regrets. Who remembers the first biology test freshman year? Losing the canned food drive competition to Stratford wasn't fun either. And while yes, I'm still frustrated that Miss Weir had to put on a Stratford jersey when we lost the canned food drive, what I regret most from high school is the fear of failure I held on to for so long. Mistakes are inevitable, and while I was so worried about avoiding failure, I didn't even realize the growth that came after each mistake. The mistakes were not the end of the world, but simply part of life, and no matter the defeat, the sun still set, and a new day always followed. When we finally figured that out, we learned to embrace failure, as it is essentially a step closer to success. In terms of success, our graduating class has 25 valedictorians and 11 salutatorians. 13 Mustangs were recognized as National Merit Finalists, and 22 were recognized as National Hispanic Scholars. 16 student athletes are moving on to continue a variety of sports in college. Just this year, Memorial collected 109,877 canned food items, filling 4 food pantries in Houston. Memorial students sat through 2,709 AP exams this spring, and there were over 450 Fine Arts Awards and 400 Mustang athletic wins in our years here. In total, our class was offered over $15 million in scholarship money. Finally, 637 students are graduating and proceeding to our next adventure. That is something to celebrate. Like I said, high school wasn't perfect, but the challenges, the failures, and our mistakes are what led us to growth and ultimately rewarding outcomes. As we enter the next chapter of our lives, it is important that we never let some fear of failure hold us back. Teachers, coaches, and administrators, thank you for challenging us more than we could have ever imagined. Families, thank you for your unending support. Albert Einstein said, "A ship is always safe ashore, but that is not what it is built for." Seniors, as you embark on your future, know that you are capable of exceeding your boundaries. And remember, if you fail in the process, the sun will still rise the next day, and a new day will follow. Don't settle to be comfortable, or simply for the standard, because that is an even bigger mistake than trying and failing. Dr. Lane, this morning I present to you the members of the 60th graduating class of Memorial High School. These students have fulfilled all of the academic and testing requirements set forth by Texas Education Agency and the Spring Branch Independent School District. On behalf of the faculty and staff of Memorial High School, I hereby recommend them to you and the Board of Trustees for graduation. It is with deep honor and pride that I am here today as you complete one important chapter of y'all's life and start another. In Spring Branch, we believe our success as a school system is not only defined by how well you do when you're with us, it's also defined by how well you do when you leave us. This belief is at the heart of our T24 vision. And as you move forward on your chosen path toward a technical certification, military, or 2 or 4-year degree, or the world of work, please know how very proud we are of each and every one of you and all you have accomplished and will achieve in your future.
The progress and resiliency that you have shown throughout your time with us is absolutely unparalleled, and you've heard some of that through your speakers today. You've navigated the last 2 years amidst a global pandemic with adaptability, perseverance, and a continued effort to be your very best, all core characteristics of a T24-ready graduate. How you thrived, succeeded, and focused on your goals is a testament to your strength, work ethic, and dedication, attributes that will serve you well in life as you move forward. As you complete today's journey and you cross the stage, take a moment to be proud of yourself and this accomplishment. Remember that you are leaving here equipped with the tools and knowledge to achieve your dreams and to tackle any obstacles that may be thrown your way. Also, please remember that Spring Branch ISD will always be your home, and we will always be here to help you along your journey. And together with your entire Spring Branch family, please know how very proud I am of each and every one of you. And I also thank and congratulate your families, your parents, your guardians, your mentors, grandparents, teachers, and coaches, and those in your life who cheered you on, supported you, and helped you to reach this very important day. So now for the main reason we're here. Students, will you please stand? Members of the Board of Trustees, Lisa Weir has certified to me that the candidates before us have met all the requirements for graduation as set forth by the state of Texas and the Spring Branch Independent School District. By the authority vested in me by the state of Texas and in accordance with the adopted standards of the Spring Branch Independent School District, I hereby confer upon each of you the high school diploma. Congratulations, and you may turn your tassel from right to left. You may be seated. Xong, bây giờ là đến giây phút quan trọng và háo hức của các em học sinh các bạn. Các em di chuyển lần lượt từ thứ tự theo thứ tự từ A tới Z lên để nhận bằng, thì mỗi em sẽ được có một tờ giấy để ghi tên của mình các bạn, để đưa cho giáo viên, để mà cái người đứng mà cầm cái micro họ sẽ đọc tên, để đọc tên lên cho mọi người nghe. Họ đọc tên chứ không phải là đọc cái tên đó để mà họ tìm bằng các bạn, không phải các bạn. Bởi vì các cái số lượng cái bằng á, họ sẽ cũng sắp xếp theo thứ tự đúng như cái thứ tự của các học sinh từ A đến Z, cho nên cái học sinh lên là cứ họ đưa thôi. Isabella Mendoza, Sloan Elizabeth Myers, Stephen Nicholas Future, Camila Nakashima Borges de Oliveira, Antonio Conrad Viola, Megan Ann Shea, Rebecca Lee, Kevin Zhang. Acevedo Debbie Sayonara Ashland Evan O'Neill Adams Matthew Luke Adams Paula Andres Fiona Aguilar Oscar Sebastian Aguilar Gavin Juliet Aguilar Luisana Aguilar Christopher Julian Aguirre Ochoa Alia Song Ali Ahmed Bailey Ahmed Wyatt Raymond Cecile de Maputo Walker Bennett Morgan Harmony M. Workman Jayla Ashton Burgos Luke Madden Kissinger Mohammed Omar Khan Derek Matthew Langston Rodney Rebecca Bender Laura Kellen Myers Moore
Chloe Sarabia. Alex Catherine Skinny. Madeline May Schmidt. Ryan Ethan Schmidt. Alicia K. Scott. David Catherine Simon Singer. Roman Sadie. Peyton Mackenzie South. Shima Zara. Adam Tommy Zatari. Jerry J.P. Sarah. Nikki Lauren Please stand and join the graduates in singing the school song. Xong cuối cùng cũng đã kết thúc buổi lễ các bạn, kéo dài cũng hơn 1 tiếng rưỡi à. Mấy ngàn học sinh luôn, rất là đông luôn. Bây giờ chuẩn bị đi ra về, rất là đông luôn, hoành tráng không. Đây là lễ tốt nghiệp phổ thông á, là đông như thế này. Tới mà đợt mà tốt nghiệp đại học còn đông nữa các bạn. Đây là bé gái nè, mới 18 tuổi, học xong lớp 12. Con của anh của bạn mình. Giờ mọi người đang tập trung chụp hình. Mình thì quay phim cho nên mình không có chụp hình được.
Kênh cũng có một chụp nhưng mà ba của mẹ của bé gái chụp nhưng mà chưa có gửi cho mình. Nè, rất là đông háo hức các bạn. Nè, gia đình người thân của các em đến là chung vui chụp hình lưu niệm cùng với các em, rất là đông. Các em rất là vui và phấn khởi. Ok, xong bây giờ thì Andy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như là dành thời gian để mà theo chân Andy để mà tham gia cái buổi lễ tốt nghiệp của các em học sinh lớp 12 tại trường Memorial High School các bạn. It's like the wave. Now we want a speech. Give a Speech. I brought some dessert. Thank you. She ordered that, so that's good. A young lady with little words, just a little bit of words. Very straightforward. Yep. That's how she is, my dear.